Za nami kolejny dzień Europejskich Letnich Igrzysk Virtus Bydgoszcz 2026. Turniej tenisa rozgrywany jest w ramach Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Gościmy 8 krajów z całego świata w ramach tego turnieju. Po dniu przerwy także wracamy na stadion lekkoatletyczny Zawiszy, gdzie odbywają się zawody lekkoatletyczne. I w dniu dzisiejszym startuje nasza największa gwiazda Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, wielokrotna medalistka paraolimpijska Barbara Bieganowska-Zając. Trzymamy za nią kciuki. Życzymy wszystkim sportowej rywalizacji, osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Dzisiejszy dzień był pełny wrażeń. Zdobyliśmy kilka medali dla Polski. Kończymy w tej chwili 4. dzień zawodów. Jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym. Jeszcze przed nami tylko dekoracja dzisiejszych zwycięzców. Dokładamy wszelkich starań, żeby zawodnicy ze wszystkich krajów Europy czuli się u nas bardzo fajnie, bo przecież Polska to jest gościnny kraj. Dzień dobry, jako operator wydarzenia Virtus European Summer Games Global GD Foundation jesteśmy niezmiernie dumni za możliwość udziału w tym wydarzeniu, które zrzesza tak wielu sportowców w tak wyjątkowej dyscyplinie paraolimpiada. Zapraszamy Was do śledzenia wszystkich zmagań sportowych. Przed chwilą zakończyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich. Virtus, myślę, że była to udana impreza. Prognozuję, że jak było dobre otwarcie, udane i fajne, to i zawody również przebiegną w życzliwej i sportowej atmosferze. Przed nami tydzień zmagań sportowych. Best records from Zawisza Stadium in Bydgoszcz during Virtus European Summer Games. We have a day first at Athletic Stadium. To the whole competitors, I wish you good luck and I cross my fingers for you.
Dzisiaj drugi dzień zawodów, wtorek rozpoczynamy zawody w lekkoatletyce i zapraszamy na pierwszy dzień zawodów w kolarstwie szosowym. Jesteśmy po drugim dniu zawodów. Dzisiaj trzeba przyznać zawody w bardzo trudnych warunkach. Deszcz, wiatr, zimno, no i wysoki poziom sportowy we wszystkich konkurencjach. Myślę, że możemy być dumni ze startów Polaków, liczne medale, w tym złote medale, również naszych sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa i z autyzmem, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tych trudnych i ciężkich warunkach pośród doborowego towarzystwa sportowego dali radę i wywalczyli medale. Dzisiaj trzeci dzień zmagań sportowych w ramach Virtus European Summer Games. Kibicujemy wszystkim zawodnikom, a my dzisiaj gościmy na kortach tenisowych, gdzie toczą się rywalizacje tenisistów. Cieszę się ogromnie, że w Bydgoszczy po raz kolejny jest ciekawa impreza. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na kolejne dni turniejowe. Gramy i wygrywamy, i obserwujemy, i kibicujemy.
Za nami kolejny dzień Europejskich Letnich Igrzysk Virtus Bydgoszcz 2026. Turniej tenisa rozgrywany jest w ramach Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Gościmy 8 krajów z całego świata w ramach tego turnieju. Po dniu przerwy także wracamy na stadion lekkoatletyczny Zawiszy, gdzie odbywają się zawody lekkoatletyczne. I w dniu dzisiejszym startuje nasza największa gwiazda Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, wielokrotna medalistka paraolimpijska Barbara Bieganowska-Zając. Trzymamy za nią kciuki. Życzymy wszystkim sportowej rywalizacji, osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Zdobyliśmy kilka medali dla Polski. Kończymy w tej chwili 4. dzień zawodów. Jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym. Jeszcze przed nami tylko dekoracja dzisiejszych zwycięzców. Dokładamy wszelkich starań, żeby zawodnicy ze wszystkich krajów Europy czuli się u nas bardzo fajnie, bo przecież Polska to jest gościnny kraj. Dzień dobry, jako operator wydarzenia Virtus European Summer Games Global GD Foundation jesteśmy niezmiernie dumni za możliwość udziału w tym wydarzeniu, które zrzesza tak wielu sportowców w tak wyjątkowej dyscyplinie paraolimpiada. Zapraszamy Was do śledzenia wszystkich zmagań sportowych. Przed chwilą zakończyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich. Virtus, myślę, że była to udana impreza. Prognozuję, że jak było dobre otwarcie, udane i fajne, to i zawody również przebiegną w życzliwej i sportowej atmosferze. Przed nami tydzień zmagań sportowych. Best records from Zawisza Stadium in Bydgoszcz during Virtus European Summer Games. We have a day first at Athletic Stadium. To the whole competitors, I wish you good luck and I cross my fingers for you.
Dzisiaj drugi dzień zawodów, wtorek rozpoczynamy zawody w lekkoatletyce i zapraszamy na pierwszy dzień zawodów w kolarstwie szosowym. Jesteśmy po drugim dniu zawodów. Dzisiaj trzeba przyznać zawody w bardzo trudnych warunkach. Deszcz, wiatr, zimno, no i wysoki poziom sportowy we wszystkich konkurencjach. Myślę, że możemy być dumni ze startów Polaków, liczne medale, w tym złote medale, również naszych sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa i z autyzmem, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tych trudnych i ciężkich warunkach pośród doborowego towarzystwa sportowego dali radę i wywalczyli medale. Dzisiaj trzeci dzień zmagań sportowych w ramach Virtus European Summer Games. Kibicujemy wszystkim zawodnikom, a my dzisiaj gościmy na kortach tenisowych, gdzie toczą się rywalizacje tenisistów. Cieszę się ogromnie, że w Bydgoszczy po raz kolejny jest ciekawa impreza. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na kolejne dni turniejowe. Gramy i wygrywamy, i obserwujemy, i kibicujemy.
Za nami kolejny dzień Europejskich Letnich Igrzysk Virtus Bydgoszcz 2026. Turniej tenisa rozgrywany jest w ramach Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Gościmy 8 krajów z całego świata w ramach tego turnieju. Po dniu przerwy także wracamy na stadion lekkoatletyczny Zawiszy, gdzie odbywają się zawody lekkoatletyczne. I w dniu dzisiejszym startuje nasza największa gwiazda Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, wielokrotna medalistka paraolimpijska Barbara Bieganowska-Zając. Trzymamy za nią kciuki. Życzymy wszystkim sportowej rywalizacji, osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Dzisiejszy dzień był pełny wrażeń. Zdobyliśmy kilka medali dla Polski. Kończymy w tej chwili 4. dzień zawodów. Jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym. Jeszcze przed nami tylko dekoracja dzisiejszych zwycięzców. Dokładamy wszelkich starań, żeby zawodnicy ze wszystkich krajów Europy czuli się u nas bardzo fajnie, bo przecież Polska to jest gościnny kraj. Dzień dobry, jako operator wydarzenia Virtus European Summer Games Global GD Foundation jesteśmy niezmiernie dumni za możliwość udziału w tym wydarzeniu, które zrzesza tak wielu sportowców w tak wyjątkowej dyscyplinie paraolimpiada. Zapraszamy Was do śledzenia wszystkich zmagań sportowych. Przed chwilą zakończyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich Virtus. Myślę, że była to udana impreza. Prognozuję, że jak było dobre otwarcie, udane i fajne, to i zawody również przebiegną w życzliwej i sportowej atmosferze. Przed nami tydzień zmagań sportowych. Best records from Zawisza Stadium in Bydgoszcz during Virtus European Summer Games. We have a day first at Athletic Stadium. To the whole competitors, I wish you good luck and I cross my fingers for you.
Dzisiaj drugi dzień zawodów, wtorek, rozpoczynamy zawody w lekkoatletyce i zapraszamy na pierwszy dzień zawodów w kolarstwie szosowym. Jesteśmy po drugim dniu zawodów. Dzisiaj trzeba przyznać zawody w bardzo trudnych warunkach. Deszcz, wiatr, zimno, no i wysoki poziom sportowy we wszystkich konkurencjach. Myślę, że możemy być dumni ze startów Polaków, liczne medale, w tym złote medale, również naszych sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa i z autyzmem, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tych trudnych i ciężkich warunkach pośród doborowego towarzystwa sportowego dali radę i wywalczyli medale. Dzisiaj trzeci dzień zmagań sportowych w ramach Virtus European Summer Games. Kibicujemy wszystkim zawodnikom, a my dzisiaj gościmy na kortach tenisowych, gdzie toczą się rywalizacje tenisistów. Cieszę się ogromnie, że w Bydgoszczy po raz kolejny jest ciekawa impreza. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na kolejne dni turniejowe. Gramy i wygrywamy, i obserwujemy, i kibicujemy.
Za nami kolejny dzień Europejskich Letnich Igrzysk Virtus Bydgoszcz 2026. Turniej tenisa rozgrywany jest w ramach Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Gościmy 8 krajów z całego świata w ramach tego turnieju. Po dniu przerwy także wracamy na stadion lekkoatletyczny Zawiszy, gdzie odbywają się zawody lekkoatletyczne. I w dniu dzisiejszym startuje nasza największa gwiazda Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, wielokrotna medalistka paraolimpijska Barbara Bieganowska-Zając. Trzymamy za nią kciuki. Życzymy wszystkim sportowej rywalizacji, osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Zdobyliśmy kilka medali dla Polski. Kończymy w tej chwili 4. dzień zawodów. Jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym. Jeszcze przed nami tylko dekoracja dzisiejszych zwycięzców. Dokładamy wszelkich starań, żeby zawodnicy ze wszystkich krajów Europy czuli się u nas bardzo fajnie, bo przecież Polska to jest gościnny kraj.
I've got your email address, so it's okay. Mail address. Yes. It's okay. Thank you very much. It's fine. Oh. Good evening, everybody. Thank you for coming here, and I salute everyone. The main reason for this general assembly is the election of the president, the secretary general, the technical officer, and two members at large of our executive committee. Our presence here coincides with the Summer Games of Virtus Europe, and I want to salute the extraordinary work of Pravin Razan, who in just over half a year set up all the necessary structure so that these games, which were about to take place in another country, have gone as well as until now. I therefore congratulate President Darius as well as the coordinator Rafał Jacek. We know that before the game several voices were raised criticizing the deadlines that were not being met, as well as the communication that did not exist, and so on and so on and so on. There were those who suggested that games should not be held, and even those who came asked to give lessons about communication. Thank you very much. I have for me that these people, seeing that many of the events scheduled for other regions ended up being postponed or simply deleted, and of course they judged it that the same would happen with these games. It was not like that. I move on the presentation of the report of our treasurer, Dr.
Marco Bosacchini, which was sent to everyone. I think you all received the papers. Didn't you? I can put that there. Just has also been approved, but 25 has not yet been approved. And the last row is the amount of money that we have by now. So who wants to take the floor? The one? So who votes against? Who abstains? So I consider that is approved unanimously. Thank you. We also have another report that is from our technical director. Yeah. Yuri, so I ask him to read it, if you please. It's José. Go on. Take the floor. Sim, para falar já This is the report of the technical committee. My report as the chairman of the technical committee for the last 2 years, because in 2024 we have approved also my report in Gdansk. As Fausto said, contrary to the other regions, we have a full program. Here in my report is not only the events organized by virtual European Championships, but also the world events that happen in Europe. For example, in 2025, the Open European Indoor Athletics Championships in Espoo, Finland. As an example, I put the number of countries, number of athletes, distributed female and male by groups. Also, the 9th edition of the Open European Half Marathon and 10K road race in January in Italy, number of countries 8. Also, a World Championship organized in our region, the first World Equestrian Championships in Manchester, Great Britain, the 12th World Cross Country Championship in Arezzo, Italy too, and at the end of the year, the first edition of the World Futsal Cup or Championships in Torrevieja, Spain. This year, on 2026, we
promoted or organized the World Indoor Athletics Championships in Ores, Spain. In a short time, 2 or 3 months, Spain organized 2 World Championships in futsal at the end of 2025, and in the beginning March, the indoor athletics in Ores. Also, the World Road Race Championship, half marathon and 10K in Azores, Portugal, in April. And now we are in the third Virtus European Summer Games in Bydgoszcz, Poland, this week, which includes 9 sports. It was supposed to have more sports. The combat sports was cancelled due to a few number of participants. With athletics, basketball, 3x3 for both gender, men and women, and the 5x5 men. Cycling road races, handball, indoor rowing, swimming, long push, 50 meters, table tennis and tennis. Do you have something to announce for the future? No, because I still I need to review my technical committee with some new sports delegates. Okay. Okay. So, who wants to take floor? No one? So let's vote. Who votes against? Who abstains? So congratulations, it's approved. Thank you. All right. So this- Okay, thank you. So we have to move on. I cannot announce for next year because next year will be Global Games in Cairo. So it's a year for Global Games. So, I ask you to allow me to read my report later, because that will be my last chance to address to you as president, so I would like to do that later on. We have to go on with the elections of our members of the executive committee. I want to tell something about this. The persons that sent their candidacies are Marc Dufault for president, Kathleen Fairley for secretary general, José Costa Pereira for technical officer, Angela Palomba for member at large. Angela is from Italy. Biroledin from Turkey for member at large, Emmanuel Markidis from Greece for member at large, Rafał Jacek from Poland for member at large, as well as Yossi Roman from Israel. No? You didn't? Okay, I'm sorry, okay. So we have 4 candidates for 2 places. Given that we only have, I ask your attention, for each of the positions of president, secretary general, and technical director, 1 candidate, I ask the Assembly for authorization to consider that all of them are elected to their respective positions. Can we follow this? Or must we go voting in the ballot? We only have 1 candidate for each one of these positions. Can we consider they are elected?
Anyway, I will give the floor during 5 minutes for them to address to the audience. Mark, if you want, take the floor. Yes, candidate. Yes, so many of you know me already, so I've been I'm a school president for 8 years, and I was before the sport director for High School. Now my mandate is finished at the world level, and I will be happy to, or I am happy to put my energy in the European Virtus member. I think well, Europe is the main region in Virtus, and I think we need to build a strong program like Jose has been doing for many time, but I think we could improve this and be active with the development and with the European community to find some fundraising in order to build a stronger movement and to make sure that the voice of Europe is heard at the world level. So thank you in advance for your support, and I will be really happy to work for you and with you. So thank you very much. S'il vous plaît, you have the floor. 5 minutes. More important and more strong, and with more communication, I think, between the different countries, and so are going to develop Virtus Sport, which is an important part of Virtus Sport. And I already thank you for the support for this motion. And now, Jose, if you please, 5 minutes. In the past, I have been in the technical committee as sports director in Virtus work, in FID, in FMA. I think I work with several presidents, not just not with Mark, but I work with all the other presidents. But since 8 years ago, the time that Mark was in, because they changed the structure, there are not anymore a technical committee, they are sports committees, and for me it's a pleasure to be candidate and probably elected as Virtus Europe again as sports director. Thank you very much. So let's to the vote for the 2 positions of members at large. Only countries in good standing can vote, and all countries that are here are in good standing, following the list that Dr. José Romano sent today. Each delegation can only use one ballot, and only ballots that have maximum of 2 votes, the maximum of 2 votes, all names are here, will be considered. 1 or 2 votes will consider that vote as valid. If it has 3 names, we cannot consider it as a valid vote. The votes will be read, and the final result will be announced by the Secretary General, that is Dr. Catherine Failde, in my company and an independent volunteer from the Assembly. Does anyone want to say something and wants to pronounce? The name of Dr. José Romano still is here. Please do not consider it. You withdraw his candidacy. All the others, they send all the necessary documentation in time and in the right way. So I will
views. Thank you very much. After this, I will ask you to come to vote, if you want. Can we leave the floor to the candidate to present? Sorry? Can we leave the floor? Yes, yes, we will. Please let us 5 minutes. Sono chamados ou vamos participar? Peraí, não. Just a moment. I will give 5 minutes to candidates, each one of them. We also are going to give 5 minutes for each one of the candidates if he wants to address, and if he doesn't, okay. The first one is Birol. Birol, do you want to say something about your candidacy? No? Just say thank you for having the competition. Okay, okay, thank you, Birol. Birol Edin, stand up. Mr. Birol Edin is an important organizer. He's a person that developed the sport in his country in a tremendous way, in a dramatic way, and we are all very satisfied with him. Thank you very much. He has been our member at large, and Turkey is one of our most important organizing countries. Thank you very much. Rafael José, we want to address. Rafael is a man that has been helping me to organize the games. We organized almost everything in this game. Hello, dear delegates. I'm Rafael Gesek. First of all, thank you for giving me the opportunity to present my candidacy for the position of member at large under the Virtus Euro Executive Committee. For many years, I've been involved in the development of sport of athletes with intellectual impairments, both nationally and internationally. Many of you know me through our cooperation over the years, and today I also have the privilege of serving as the sports director of the local organizing committee for this Virtus European Summer Games here in Virtus. These games demonstrate that we can achieve when we work together with commitment, trust, and shared vision. This is exactly the approach I would like to bring to the executive committee. If elected, I will work for all member federations, listening to your needs, supporting the development of our sport, encouraging new opportunities, and helping to strengthen the Virtus Europe for the future. I believe that Virtus Europe has great potential, and I will be honored to contribute to its continued growth and success. Thank you very much for your attention. I will be grateful for your support. Emmanuel, 5 minutes if you want. Hello everyone, my name is Manolis Markidis. For 25 years I'm working for the sports and the athletes. Είμαι πρόεδρος σε ένα μεγάλο σωματείο με 107 αθλητές και γενικός γραμματέας της Επιστημονικής Ομοσπονδίας των Αναπηρίας στην Ελλάδα. I have a club and I'm a president in Athens that has 105 athletes, and also I'm the general secretary in the Hellenic Sports Federation for persons with disabilities. Θα ήθελα να δουλέψω μαζί σας εδώ με μεγάλη χαρά, με όλες τις δυνάμεις, να προσπαθήσουμε και την Ευρώπη να τη φέρουμε και που αξίζει σε όλο τον κόσμο. I would like to contribute with my knowledge and my experience
for the sport and for our athletes, and to make Europe stronger and have all federations that are from the European countries, and all together to do the best we can for our athletes. I would like to thank you very much, and I'm very happy that I am a part of this family. Thank you. So, before we go for the votes, I would like to read my last information. Sorry? Angela. Oh, Paloma. I'm sorry. Paloma is from Italy, Dr. Paloma, and I'm very sorry. It's my pleasure to be here. I'm Angela, and I'm a doctor. Some of you have seen me running through the venues as a nation. Italy takes lots of athletes in lots of sports. So I usually follow our athletes at the regional level. It's been 10 years that I've been following the Italian team. But in my life, I'm a physical and rehabilitation medicine doctor, and I'm even a researcher and assistant professor at the University of Naples. I've applied lots of my researches in the field of intellectual disability and sport. So I think that it could be useful to take my experience as an academic, as a doctor, and as a practical worker in the field of sport into the council and as a member at large of Virtus Europe, and as Virtus Europe as well to lead at world level some improvement for the whole movement and in the main interest of our athletes. So thanks to everybody. So, dear friends, today I finish a fantastic journey that I started 30 years ago at the Madrid Paralympic Games in 1996 as a basketball coach of the Portuguese team. I met athletes who don't let themselves be brought down by defeats and who know that victories don't make them invincible. If it is true that in the current circumstances there is a lot that the inclusion in the Paralympic family can give to Virtus, it's also true that the inclusion of Virtus can also give a lot to the Paralympic family. This is not the understanding of the International Paralympic Committee that has been persisting in a segregation policy. It has been a fight that is far from over, in which I committed myself directly in the then called IPC Sports Council, and which was one of the great defeats I suffered. Along with the refusal to establish a sports class for Down syndromes proposed by José Costa Pereira at the General Assembly of Puerto Rico a lot of years ago, and the other, when I saw defeated a motion for the foundation of a basketball association affiliated with the then INES FID, despite the FIBA's explicit and monetary support in the General Assembly of Rio. But now that I have time to look back from a purely personal perspective, I'm glad I lost some battles because I want to not feel very comfortable next to those who won. But not everything was defeats, and it was with great satisfaction that I committed myself to approving the establishment of the Global Games, a successful proposal from José Costa Pereira and Dr. Catalin Luiz from Hungary. In the other hand, I had the happiness of meeting sports leaders for whom sport is not
an end in itself, but a means of sharing and realizing universal values. People that believe sport is not only measured by medals, but also by the impact it leaves on the life of each one in the construction of a better society. Whose major examples are Bernadette, Just Mulder, Geoff Smedley, and Mary Little, as well as Dr. Zenon Yaskuzur, founder of the Polak Paralympic Committee, among others. It is a public that the entire structure of Virtus Europe is voluntary and that our organization is based on the contributions of the professional structures of our members, both in the organization of sporting events and in the secretarial work that in the early years was executed by the ANDI Portugal and later by the FFSA from France. And there is no other way to say than thank you very much. Thank you. I also want to express my thanks to my colleagues from the executive and the technical committees whose contributions to the development and affirmation of Virtus Europe were very, very, very important. I appoint Vice President Tatiana Ulkovaya, Secretary General, Treasurer Marco Porzacchini, Technical Officer José Costa Pereira, the members at large Bidol Edin, Lucy Francova, Iosio Romano, Xavier Guterres, Emanuele Marquides, people I have in very high regard. Dear friends, sport is worth more than what it costs. Without renouncing to its elementary metrics, competition and overcoming, those who serve it have the moral duty to embrace a commitment to education and human development. That is why Virtus Europe is, first of all, a guardian of these principles and, in every circumstances of its action, is an uncompromising defender of the values that should govern sport: ethics, respect, and fair play. In addition, act of culture. And if it is true that there can be culture without sport, there can be no sport without culture. This is the legacy I received from Hans Lindström, Bernadette, Jos Mulder, and Geoff Smedley, and that I would like to transmit to President Max Fuhr. Cher Marc, bonne chance! Now we move for voting. I'm calling Belgium. No. Bulgaria. Czechia. France. Greece. Israel. Italy. Poland. Portugal.
Turkey. Ukraine. That's all. Catherine. Someone that has no candidate. So Yossi, can you come here? You need to open this. Thank you. You read and you tell Kathleen. So before they announce, the votes, I want to tell you this. We always found in Virtus Europe the way to involve all those that are offering their work and are able to be with us. We call that, and it is in our constitution in other sense, cooptation. We can co-opt those that want to go on working with us, and then after the cooptation it will be done by the executive committee and must be approved in the next, not in this one, the next General Assembly. If President Mark Dufour decides to go like that, that's up to him. Also, we have another praxis in our way of doing things, founded by President Bernard Atta and followed by President Jos Mulder, the joint meetings. We have meetings, by now they are meetings by the internet, it's better, virtual meetings, and we always try to involve our technical committee. That's very important, because what do? We organize events, and we need the work of everybody to organize. The countries that are organizers, and as well as the technical that are the experts to do that. Thank you very much for that. And now I ask Dr. Catherine to announce the result. Yes, if you please. If someone is going to be against, it will be with you. Well, so two persons elected who are Angela Palamba. First of all, I would like to say thank you to all of you. Flowers before. I'm going to speak like this with flower in my hand. Okay, thank you. Thank you. So we wish you good luck and follow all the support. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
So first of all, I will thank you for this. First of all, thank you for your support. As Fausto said, I think it's time that all the energy must be used to develop Europe. So I know there was election, 2 candidates were not elected, but I will be happy to work with you both. I think it's important that right now all the countries from Europe come together and work together to build a strong organization with many events and with the new governing board. I hope we will fix new things. I would like first, by the end of this year, I would like to organize sort of a European summit between us to see what strategy we could develop for the next 4 years. So we will need, for this, we will need all the energy and all the countries to come together and to build something strong, like Fausto has been doing for many years. And I would like to take this opportunity to say a warm thank you and big thank you to Fausto. Fausto, you're still here. You've got a closing ceremony tomorrow, you know. That's what we are paid for. But I think it's important that to recognize what you've been doing, and Europe has got a big role in this, and I think we need to follow on with the spirit that you've been putting on with a lot of respect of the athletes, and in order to develop good opportunity for them to improve and to get better. So thank you to all of you. Looking forward to work with you, and wish you a good night and a very pleasant stay in Poland until tomorrow. And thank you again for the game. It was fantastic, very good experience. Thank you very much. Yeah, we'll take it for all the goals. Everybody. José, fazes com o teu? Estás a ter melhor, não é? Deve ser. Ali com o cavalo. Ali com o cavalo. As plantas são Now just basically. Yeah. Okay. Thank you. Não sei como é que lhe mando, porque eu não tenho. Close?
For example, when we do basketball, Dzień dobry, jako operator wydarzenia Virtus European Summer Games Global GD Foundation jesteśmy niezmiernie dumni za możliwość udziału w tym wydarzeniu, które zrzesza tak wielu sportowców w tak wyjątkowej dyscyplinie paraolimpiada. Zapraszamy Was do śledzenia wszystkich zmagań sportowych. Przed chwilą zakończyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich. Virtus, myślę, że była to udana impreza. Prognozuję, że jak było dobre otwarcie, udane i fajne, to i zawody również przebiegną w życzliwej i sportowej atmosferze. Przed nami tydzień zmagań sportowych. Best records from Zawisza Stadium in Bydgoszcz during Virtus European Summer Games. We have a day first at Athletic Stadium. To the whole competitors, I wish you good luck and I cross my fingers for you.
Dzisiaj drugi dzień zawodów, wtorek rozpoczynamy zawody w lekkoatletyce i zapraszamy na pierwszy dzień zawodów w kolarstwie szosowym. Jesteśmy po drugim dniu zawodów. Dzisiaj trzeba przyznać zawody w bardzo trudnych warunkach. Deszcz, wiatr, zimno, no i wysoki poziom sportowy we wszystkich konkurencjach. Myślę, że możemy być dumni ze startów Polaków, liczne medale, w tym złote medale, również naszych sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa i z autyzmem, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tych trudnych i ciężkich warunkach pośród doborowego towarzystwa sportowego dali radę i wywalczyli medale. Dzisiaj trzeci dzień zmagań sportowych w ramach Virtus European Summer Games. Kibicujemy wszystkim zawodnikom, a my dzisiaj gościmy na kortach tenisowych, gdzie toczą się rywalizacje tenisistów. Cieszę się ogromnie, że w Bydgoszczy po raz kolejny jest ciekawa impreza. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na kolejne dni turniejowe. Gramy i wygrywamy, i obserwujemy, i kibicujemy.
Za nami kolejny dzień Europejskich Letnich Igrzysk Virtus Bydgoszcz 2026. Turniej tenisa rozgrywany jest w ramach Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Gościmy 8 krajów z całego świata w ramach tego turnieju. Po dniu przerwy także wracamy na stadion lekkoatletyczny Zawiszy, gdzie odbywają się zawody lekkoatletyczne. I w dniu dzisiejszym startuje nasza największa gwiazda Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, wielokrotna medalistka paraolimpijska Barbara Bieganowska-Zając. Trzymamy za nią kciuki. Życzymy wszystkim sportowej rywalizacji, osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Zdobyliśmy kilka medali dla Polski. Kończymy w tej chwili 4. dzień zawodów. Jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym. Jeszcze przed nami tylko dekoracja dzisiejszych zwycięzców. Dokładamy wszelkich starań, żeby zawodnicy ze wszystkich krajów Europy czuli się u nas bardzo fajnie, bo przecież Polska to jest gościnny kraj.